My name is Carlos Banda. First, the national news. Residents of 7 villages surrounding Serengeti National Park in Serengeti District, Mara Region, have thanked the government for ending a long-standing dispute between them and the reserve by placing border markings that clearly show them their areas. Mwanzoni tulikuwa tunang'ang'ana mpaka kwa mpaka wetu tunajua sisi uko ndani hii ni njia, lakini baada ya utatuzi tukaja tukagundua, tukakaa kama wananchi wa kijiji tukashauriana kwamba mpaka ndio huu tusiusogelee na uharifu wote usiingie ndani. Wananchi nadhani wakakubali na mpaka sasa hivi hakuna uharifu ambao tunaingia. Tulikuwa na hofu kwamba tutanyakuliwa huo mpaka, lakini kwa sasa serikali ilitusaidia. Mwanzoni ilikuwa mtu ukionekana hata kwenye mpaka ni shida, hatukienda labda ni kuchota maji inabidi tena nakamatwa. Kumalizika kwa mgogoro huu sasa kunaonyesha kwamba bado au kunafungua njia ya ushirikiano mkubwa ambao tunaendelea nao sasa wa kuhakikisha kwamba tunashirikiana na jamii inayotuzunguka ya shughuli zao za kijamii. The Minister of Finance, Dr. Mwigulu Nchemba, has asked the African Development Bank to look into the possibility of improving its procurement policy so that projects being implemented through the bank's funding can benefit local contractors. Those small companies dealing with these construction industry and others, their parents will be carrying this burden of debt payments of the country. Then we need to see a big size of these funds going to our fellow Tanzanians, so that at the time they are paying these debts, they should also be in cognition that they have the projects contracted, and also they had this money in their companies. So yeah, so the issues will be will be addressed during the next appraisal for the different projects that we have in the pipeline. But for now, we'll engage the project accountants, project coordinators for the ongoing projects. The Prime Minister of Tanzania, Kassim Majaliwa, during a preparedness exercise against chemical and radioactive emergencies at the port of Dar es Salaam, has said that the government intends to ensure the continued safety of the country and its borders against various disasters. Endelea kutoa salamu hizi, nataka mjue kwamba serikali yetu imedhamiria kuhakikisha usalama wa nchi na mipaka yake dhidi ya majanga mbalimbali kuwa unaimarika. Na hivyo katika kutekeleza azima hiyo na kwa kuzingatia maono na maelekezo ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, jitihada mbalimbali zinaendelea kufanywa ili kuhakikisha kwamba nchi inajiandaa na kuwa na utayari wa kukabiliana na majanga ya aina yote yale, maafa ya aina yote yale na dharura za aina yote ile. Lakini la pili ni miongozo ambayo tutaizindua hapa, isiwe ni nyaraka za makabatini tu, bali iwe ni miongozo ya utekelezaji wa hatua mbalimbali katika kutekeleza na kujihakikishia kwamba tunajenga nchi imara na iliyo salama. Tatu, kwa ajili ya kupata ufanisi, lazima kuandaliwe mfumo mahususi wa ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa miongozo hii mara kwa mara. Kupitia ofisi yako tumeweza kupata mwongozo na hamasa kubwa katika juhudi zetu za kuimarisha uwezo wa kujiandaa na kukabiliana na dharura za kikemikali, kibiolojia, kiradiolojia na kinyuklia. Tunakushukuru sana kwa moyo wako huo wa uzalendo na wa kujitolea kwa ajili ya ustawi wa taifa wa nchi yetu. The International Day of Mathematics has been commemorated nationally in Morogoro region, with stakeholders commending the government's move through the National Examination Council of Tanzania, NECTA, to remove multiple choice questions from the subject in national exams, as it will better show the abilities and understanding of students. Katika swala la hisabati
bado liko chini. Miaka mingi tulikuwa tukicheza na ufaulu wa 20%, na tuwe tunajua hisabati ndio nguzo kuu ya maisha, ndio nguzo kuu ya sayansi. Ukiharibu hisabati umeharibu maendeleo. Kwa hiyo ufaulu wetu wa hisabati nchini ulikuwa 20%. Mwaka jana tu ukapanda ukaenda 25%. Ishara ni tunashukuru Mwenyezi Mungu, ufaulu umeongezeka. Kama ni kweli umeongezeka vizuri, inawezekana labda waliboresha mitihani au waliboresha ufundishaji, ufaulu ukapanda kutoka 20% kwenda 25%. Lakini bado huo ufaulu bado uko chini. So narudia tena, ili waweze kushiriki au tuweze kushiriki kikamilifu, lazima tujenge vijana, na sehemu mojawapo kubwa kabisa kwenye msingi lazima tuwajenge kwenye hesabu, logic, probability na hesabu yote kwa ujumla, ndio inabeba hii zana nzima. Kwa hiyo kama mamlaka mtaona tumekuwa na juhudi kwenye digital clubs, lakini tuna juhudi za msingi kabisa na za dhati kabisa kwenye jitihada kama hizi za hesabu, kuhakikisha kwamba tunajenga uchumi ambao utakuwa ni endelevu. Ujenzi wa taifa lenye uchumi imara na maendeleo endelevu hauwezi kufikiwa kama ufaulu wa somo la hisabati uko chini, kwani hisabati ni msingi wa maendeleo kwa nyanja nyingi kama vile uchukuzi, mawasiliano, ufundi, ujenzi, viwanda, budget, madini, kilimo, maji, takwimu, sayansi na teknolojia. The Deputy Prime Minister and Minister of Energy, Dr. Biteko, has expressed dissatisfaction with the pace of distribution of electricity by the Rural Energy Agency, REA, in Shinyanga, where he directed contractors in charge of the projects to ensure they complete their jobs within the contract deadline. Mkoa mzima wa Shinyanga tunavyo vijiji 509, vijiji 382 vina umeme, bado vijiji 127. Sasa hapa kuna tatizo, na tatizo lenyewe ni wakandarasi. Nataka niwaambie Suma JKT na Total wanaofanya kazi Msalala, hawa ndo wako nyuma kuliko maeneo yote. Haikubaliki. Nimewapa muda na nataka niwaambie, niangalieni usoni. Hatutaangalia mtu machoni. Tunachotaka wananchi wetu wapate umeme. Sio kwa sababu wewe ni kampuni ya serikali uwarudishe nyuma wananchi, hapana. Hatutaelewana. Pamoja na mradi hiyo, mimi kwangu ni shukurani na napenda sana uwepo, kwa sababu utatutolea nini? Tutolea shida ya moto au shida ya umeme. Namshukuru Rais wetu Samia Suluhu kwa juhudi zake kwa kutuletea wawekezaji. Fedha iliyotengwa kutekeleza awamu ya kwanza ya mradi huu ni shilingi za Tanzania bilioni 118.677, na fedha iliyotengwa kutekeleza awamu ya pili ya mradi huu ni shilingi za Tanzania bilioni 204.419. Hii inafanya jumla ya fedha zilizotengwa kwa awamu zote mbili kuwa ni shilingi za Tanzania bilioni 323.096. Awamu ya kwanza ya mradi inatekelezwa na mkandarasi ambaye ni kampuni ya Sino Hydro Corporation Limited kutoka nchini China, na unatarajiwa kukamilika mwezi Januari 2025. The government has given 14 days to the Minerals Office in Dodoma, the city of Dodoma, as well as the National Environment Management Council, NEMC, to evaluate the level of environment destruction caused by mining activities, illegal construction at the center of the city, and submit an advisory report so that issues can be addressed. Natoa maelekezo ndani ya wiki 2 nipate ripoti ya jiji lote la Dodoma katika utunzaji wa mazingira, hasa vilima hivi vyote. Na hiyo ripoti kwa jabu inisaidie kwa ajili ya kuanza kutangaza maeneo lindwa. Kwa sababu itakuwa ni jambo la ajabu hivi vilima vyote vya jiji la Dodoma vyote vitapotea, haiwezekani. Kafanyeni hiyo kazi, mbainishe. Kama watu nataka waende wakafanya shughuli wafanye sehemu gani, muje na hiyo taarifa hiyo. Hiyo taarifa itanisaidia mimi ni maeneo gani yanapaswa kulindwa. Na mwisho wa siku kwa mujibu wa sheria na maneno ya mazingira sura ibara ya 58 kifungu kidogo cha D kifungu cha 3 niweze kufanya nini? Kutoa maelekezo ya kimaamuzi. Tuko pamoja? Sitaki kutoa maamuzi ya jaziba. Na wapa kazi wataalamu ndani ya wiki 2.
fanyeni kazi nipate ripoti. Kutoka kwenye kikao cha idara tukasema hii ni urban forest, kwa hiyo tulifuta hizo gari na tulikuwa tunasubiri kwa sababu mheshimiwa naye mkurugenzi akasema pasitopishwe basi kama kazi yote, hata hii ndio itoke kabisa. Ilikuwa kweli tumezuia isiendelee tu hapa, tunafuta kote. Mmezuia, mbona watu wako site na wanaendelea kuchimba na magari yanaingia? Labda ni sehemu nyingine ilikuwa kwamba baada ile wali kwa mheshimiwa mbunge wa Dodoma mjini yeye aliomba wananchi waendelee kuchimba. Tutakuwa tuko tayari kama endapo tutapewa eneo lingine mbadala ya hii. Naomba serikali ikae na kutusaidia sisi tufanye nini mahali hapa Msangale Mashariki, maana hatuna ajira yoyote hapa. Tukishafungiwa, maana watoto wetu wataingia kwenye udokozi, watoto wetu watakuwa sio tena, maana sisi ndio kazi yetu inayofanya watoto wetu wanaishi. Small vegetable farmers from East Lake North and Southern Highland zones have said that their crops have been getting attacked and destroyed by pests in their farms, which is said to be due to the use of poor quality seeds. Changamoto tunazokumbana nazo ni magonjwa kama vile bakajani, miauko, fusarium, bakteria. Mashamba hata eka 5-6 inakufa. Kwa kilimo cha nyanya kwa sasa hivi mkulima anatumia milioni 8 mpaka 9. Kilimo bora. Sasa inapokufa milioni 8 na pengine umeongeza mtaji wako benki. Mimi binafsi nimependa na nimeifurahia kwa sababu tumekutana na watu mbalimbali na tumeweza kuona na mbegu mbalimbali na zina faida kubwa kwetu sisi. Hata tukirudi kule kwetu tutakwenda kufanya kilimo ambacho kitakuwa kinatija zaidi. Cha kwanza kabisa, ili mkulima fanikiwe lazima uwe na mbegu sahihi. Sio kuchukua mbegu bora mbegu tu, lazima uwe na mbegu sahihi. Lakini pia uangalie mbegu hii na kwenda kulima ukanda gani. Tumeandaa mbegu ambazo zinakubali kulingana na kanda ya mtu aliko. Kuna kanda kaskazini, kanda ya kusini, au kuna ukanda wa juu, ukanda wa chini. Kuna maeneo ya joto, kuna maeneo ya baridi. Kwa hiyo lazima mkulima sasa anatoka kwenye eneo la baridi, tunampa mbegu ya eneo lake la baridi. Na toka kwenye sehemu za joto, tutampa mbegu ya kwenye sehemu za joto. So it's much more resistance to climate, to rain. So obviously if you look at the onions that's coming from Israel nani joto sana, but also nani baridi sana. So there's a big move with it. Some traders and business stakeholders in Handeni Tanga region have asked the government to form a commission to investigate and determine the reason why traders in the district went on strike 2 weeks ago and refused to work in the manager of TRA in Handeni. Paundwe tume ichunguze chanzo cha yaliyotokea Handeni. Lazima mje mtupe majibu ya kiufundi. Kuna nini mpaka biashara zifungwe? Lakini kuna nini mpaka meneja atajwe? Ndugu waandishi wa habari, niseme pia sisi tumeenda mbali zaidi pia kuhakikisha kwamba mlipa kodi anapokuja pale anaweza akatuambia, nikiona kwamba ni sehemu ya karibu ambayo naweza nikajiridhisha ili aweze kutendewa haki, huwa mimi mwenyewe na maafisa wangu tunatoka nje kwenda kwenye biashara yake kuhakikisha kwamba anachokadiliwa ndicho ni sahihi ili tuweze kumjengea mazingira mazuri ya kufanya biashara. Tumeitisha kikao hiki kama mwendelezo wa elimu kwa wafanyabiashara na walipa kodi, kuwaeleza majukumu ya Mamlaka ya Mapato Tanzania, kuwaeleza wajibu wao na kuwaeleza mabadiliko mbalimbali ya mambo ya kodi. Lakini imeonekana kwenye swala la kwamba kodi kiasi gani alikuwa na shida. Shida ikawa kwamba wao wafanyabiashara wanaongelea kwamba kauli ndio ambayo walikuwa wanaona kama ina shida. Kwa hiyo ile kamati pia imekaa na meneja wa wilaya na kumweleza kwamba watu wanalalamika nini na namna gani ya kutumia lugha ambazo hazitaleta shida. Lakini pia na mimi kwa vile nimekuja leo pia nitakaa naye kujaribu kupitia na kumweleza kwamba kama ni swala la shida ya lugha basi tutajaribu kuibadilisha. And that concludes the national news for tonight. We'll take a short break and return for business stories. Well,
Welcome back, and now business news. The Business Registrations and Licensing Agency, BRELA, has urged company stakeholders to submit information on beneficiaries which will help prevent global financial crimes which have hindered development and instigated criminal activities. Kampuni mengi yanayomilikiwa si rahisi kumjua mtu ambaye anafaidika na huo umiliki. Na ndio ambacho lengo kubwa ni hilo, na kuna namna ambayo tunaweza tukampata, sheria ilishaweka, lakini inaangalia mtu ambaye ana umiliki wa 5%. Haya makosa yaweze kudhibitiwa, lazima dunia iwe inazungumza lugha moja. Na dunia kuzungumza lugha moja ilikuwa ni kuwajengea mataifa uwezo ili waweze kutumia sheria, kutumia rasilimali walizonazo, kufanya kitu tunaita networking au mtandao. The Regional Commissioner of Shinyanga, Christina Ndeme, has banned and warned buyers that purchase large amounts of green gram and lentils crops in farms, but only disclose a portion of it as it affects the farmers adversely. Tunahitaji na sisi mkulima wa Shinyanga afaidike na mfumo huu. Sitokuwa tayari kuona mtu anaukwamisha mfumo huu. Sitokuwa tayari. Nitamsimamia mkulima. Nitamsemea mkulima kama ilani ya Chama cha Mapinduzi ilivyonielekeza. Na kwenye vizuizi, mtu ambaye atapita na choroko au dengu hajapitia mfumo rasmi, mtu huyo akamatwe. Kila siku elimu, mimi najua elimu ya vitendo zaidi ndio kufunza zaidi kuliko hata ya maelezo. Sasa haya mambo ya TMX na nini uje mueleze mkulima anaelewa. Kila siku kisingizio elimu. Wanachofanya sasa wamekusanya wakulima na wafanya biashara, wanakusanya mazao yao kupeleka kwenye gara. Sio wakulima wamepeleka kwenye gara. Kuna watu wamekopa hela, kuna watu wamepanga mipango, wamekodi magodauni, ndio maana kuna kitu ambacho kimechelewa. Nilikuwa naomba labda mjipange labda mwakani ili watu wapewe elimu kwanza. NMB bankers continue to hand over prizes to winners of the NMB Pesa campaign who opened an account and made transactions through the bank. Leo hii tunachezesha hapa ili tupate washindi 15. Katika hao washindi watano, kila mmoja atapata zawadi ya shilingi milioni 1 na washindi 10 watapata zawadi ya $500,000. Ili uingie kwenye draw basi ni lazima uweke kuanzia 50,000. Kwa hiyo tutoe wito kwa wengine pia, draw bado inaendelea. And that marks the end of the business news. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. The women's national cricket team will return tomorrow from Accra, Ghana, after failing to qualify for the second round of the All-African Games despite winning their first game. Tulifanikiwa kushinda mchezo mmoja, na mchezo mmoja kati ya Nigeria ulitoka suluhu baada ya kunyesha mvua, na hiyo ilikuwa ni sababu moja hapo ya kutoweza kuvuka raundi ya pili, na timu yetu ilimaliza namba 3, lakini kutokana na tofauti ya magoli tulishindwa kuwa timu mbili za juu ambazo zimequalify kwenda kwenye nusu finali. Kwa hivyo mashindano yetu yaliishia hapo, na timu yetu inatarajiwa kusafiri kutoka nchini Ghana leo na kuweza kurudi nyumbani. The national youth netball team will leave for South Africa tomorrow ahead of the Youth World Cup qualifiers, where they will start against Ghana. Na mashindano haya kwa mwaka huu naweza kusema yamekuwa ni mashindano ambayo ni kama yanaanza upya, kwa sababu ni miaka mingi yalikuwa hayajai kuchezwa, ila kwa mwaka huu yanachezwa, na timu yetu ni mojawapo iliyobahatika kupata chance ya kwenda kucheza.
Kwa hiyo tunawaahidi Watanzania kwamba tunaenda kutafuta nafasi ya kucheza kombe la dunia mwakani. Nasema hivyo kwa sababu vijana wamejiandaa, wana ari. Tunatumaini kurudi na ushindi nchini kwetu Tanzania. Tunawaomba wadhamini wote waendelee kutudhamini walioko ndani pamoja na nje ya nchi. The Ministry of Culture, Arts and Sports is currently in negotiations with contractors for a football stadium in Arusha, which will be used in the 2027 AFCON. Tumeshakamilisha mchakato wa kumpata mkandarasi kwa ajili ya ujenzi wa uwanja wa Arusha, na sasa hivi tunachokisubiri ndani ya hizi siku chache ni kutiliana saini mkataba wa ujenzi. Maana yake ni kwamba tupo tayari sasa kwa mkandarasi kuanza kazi ya ujenzi wa uwanja wa Arusha. Tunajenga uwanja wa Arusha wenye uwezo wa kuchukua watazamaji 30,000. Tutajenga uwanja mwingine Dodoma, lakini huu wa Arusha ni kipaumbele kwa sababu AFCON 2027 tutaifanya Dar es Salaam, Zanzibar na Arusha. Kwa uwanja huu lazima uwe tayari. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching and good night.